హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గౌతమ్ సోన్ ఫిట్నెస్. తిరుపతి టు కారైకుడి మీరు వినే ఉంటారు, రామేశ్వరం దగ్గర అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 12 కిలోమీటర్స్ జర్నీ. సో మేమంతా ట్రిప్ వెళ్తున్నాం అనమాట. లైక్ మా స్కూల్ పోదార్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ తిరుపతిలో ఉంది. సో ఆ తిరుపతి స్టూడెంట్స్ విత్ కోచ్ అంటే నేనే వాళ్ళకి. సో టోటల్ 4 మెంబర్స్ అండ్ 1 కోచ్ వెళ్తున్నాం అనమాట. సో తిరుపతి నుంచి స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ కేఎల్ఎం హాస్పిటల్ సర్కిల్ దగ్గర బస్సు స్టాప్ అయిందనమాట. సో ఇది మెయిన్ సర్కిల్. పుత్తూరుకి, నెక్స్ట్ కాళహస్తికి, నెక్స్ట్ రేణిగుంటకి, నెక్స్ట్ తిరుపతికి 4 రోడ్ సర్కిల్ అనమాట ఇది. అందుకని వాడు ఇక్కడ ఆపి లైట్ టీ తాగాడు. సో మేము ట్రిప్ వెళ్ళడం కారణం ఏంటంటే, అది ఈ 4 మెంబర్స్ చెస్ కాంపిటీషన్కి తీసుకెళ్తున్నాం అనమాట. సో విత్ అవర్ జిఎం సార్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సార్ ప్రిన్సిపల్స్లో సారు వాళ్ళ పర్మిషన్తో మేము వెళ్తున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ట్రిప్ మై సైడ్ అండ్ స్టూడెంట్ సైడ్ ఆల్సో. ట్రిప్ అంటే అది స్పోర్ట్స్ సైడ్ మాత్రమే. ట్రిప్ అంటే ఎంజాయ్ చేసుకు రావడం అనుకోవద్దండి. సో ట్రిప్ అంటే చెస్ కాంపిటీషన్ ఎలా ఆడుతున్నారు, అక్కడ ఎంతమంది స్కూల్స్ వస్తున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ నేను వ్లాగ్ చేశాను చూడండి. ఏంటంటే మా బస్ అనమాట, మేము బుక్ చేసుకున్న బస్సు. సో ఇక్కడ ఉన్నారు కదా 2 కోచెస్, వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ నాకు చాలా దగ్గర అయిపోయారు అనమాట. ఒకసారి పేరు నాయక్, ఇంకొకసారి పేరు ఇమాం. సో వీళ్ళు చాలా మాకు హెల్ప్ చేశారు. చూస్తున్నారు కదా వీళ్ళు నా స్టూడెంట్స్ ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో. సో వాళ్ళకి వితౌట్ ప్రతిదీ ఫుల్ పర్మిషన్స్ వచ్చేసాయి, సపరేట్ ఫోన్స్ వచ్చేసాయి, అండ్ పేరెంట్స్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు, ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అందరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. సో వీళ్ళే అనమాట అక్కడ పర్ఫామ్ చేయబోయేది. ఫస్ట్ బోర్డు వచ్చి అఖిల్ చేశాడు, సెకండ్ షణ్ముఖ్, అండ్ థర్డ్ గణేష్, అండ్ లాస్ట్ 4th హవీష్. సో ఇదనమాట పరిస్థితి. సో ఎవ్రీథింగ్ నేను వాయిస్ రికార్డ్ ఇస్తే మీకు కూడా బోర్ కొట్టచ్చు. సో అందుకని కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ పెట్టి ఎవ్రీథింగ్ మీకు వీడియో చూపిస్తాను. అక్కడక్కడ నా వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తాను. గెట్ రెడీ. సార్ లీచెస్ ఉంది సార్, పంచేది సార్. ఇదేంటంటే ఇది టోల్ గేట్ తమిళనాడులోకి ఎంట్రీ అయిపోయానమాట. వచ్చేసాం అనమాట. మీకు ఆల్మోస్ట్ అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డోంట్ నో. బస్ ఎక్కిన తర్వాత జస్ట్ ఒక 2-3 టైమ్స్ వీడియో తీసాను, దట్స్ ఇట్. ఎక్కడ ఏంటి మేము ఎక్కడ వెళ్తున్నాము అదంతా నేను క్లియర్గా చెప్పలేను, సారీ. సో ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ వీడియో అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈ డ్రైవర్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే జస్ట్ 2 స్టాపింగ్స్ మాత్రమే ఇచ్చారనమాట ఈ 12 అవర్స్లో. ఫస్ట్ స్టాపింగ్ ఇంతకుముందు చూపించాను కదా డిన్నర్కి, సెకండ్ స్టాపింగ్ ఇది టీకి. ఇక్కడ నేను కూడా దిగి లైట్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాను. సో ఇది కూడా చూస్తున్నారు కదా ఎక్కడ ఏరియాను. సో ఇదనమాట నైట్ జర్నీ. ఆల్మోస్ట్ మేము ఎక్కింది 8 o'clock ఆ టైంకి, సారీ, అండ్ మార్నింగ్ 7 o'clock అలా దింపేసాడు అనమాట. చూసారు కదా మా కొరకు బస్సు వచ్చింది, చిట్టనాడు పబ్లిక్ స్కూల్ బస్సు. ఎక్కడి నుంచి అవైలబుల్ అని ఉంటుందని చెప్పారు. సో అది ఎక్కి దిగిన తర్వాత డైరెక్ట్ స్కూల్కి వచ్చేసాము. ఇదే స్కూల్ అనమాట. సో ఎంత నీట్గా ఉంది చూడండి, అసలు స్కూల్ సూపర్గా పెట్టారనమాట.
సో మన స్టూడెంట్స్కి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఐడి కార్డ్ ఇంపార్టెంట్ లేకుంటే అక్కడ అలో చేయరనమాట. సో ఇది అయిన తర్వాత మాకు అక్కడ వెయిట్ చేయమన్నారు. సో అక్కడ వెయిట్ చేసే టయానికి పిల్లల చేత కూడా ఆడిపించాను అనమాట ప్రాక్టీస్. సో ఇదనమాట బస్సు, ఏసీ బస్సు. సో ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు, బాగుంది. ఇమీడియట్గా స్టూడెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉందన్నమాట, చూడండి ఒకసారి. సో వెరిఫికేషన్ ఓకే, బాగా చేస్తున్నారు. కాకపోతే లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తే బాగుంటుంది, వేరే డ్యూటీస్ ప్లస్ వాళ్ళ డ్యూటీస్ అన్నీ చేస్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా, అదే డైనింగ్ హాల్. నెక్స్ట్ నేను చెప్పాను కదా వీళ్ళకి ప్రాక్టీస్ వెయిటింగ్ హాల్లో ఇచ్చిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ మీరు నమ్మరు కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మిడిల్లో కనిపిస్తున్నాడు కదా ఆ అబ్బాయి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్, చెస్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్. ఆ అబ్బాయి ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ ఆడాను అనమాట. సో వాళ్ళ ట్రిక్స్ కూడా కొంచెం అవసరం ఉంటుంది అనేసి నేను వాళ్ళ కోచ్ రికమెండేషన్తో పిలిపించి వాళ్ళతో కూడా ఆడిపిస్తున్నాను. సో ఆడిపించాను. సో మన వాళ్ళు కూడా బాగా ఆడారనమాట. తన గేమ్ ప్లాన్ కూడా బాగుంటుంది. సో నేను ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేశాను. దీని పేరు వచ్చి సాయి చరణ్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్. ఈజ్ ఫ్రమ్ కర్నూలు డిస్టిక్ నుంచి వచ్చాడనమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ ఓకే. పిల్లలకి, మా స్టూడెంట్స్కి అయితే చాలా నేర్చుకున్నారు అసలు. అదే మనకి కావాల్సింది, అండ్ పేరెంట్స్ కావాల్సింది, టీచర్స్ కావాల్సింది కూడా అదే. సో ఈలోపు నేను వాళ్ళు ఆడేలోపు నేను ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకున్నాను అనమాట, సర్దుకున్నాను అనమాట. లైక్ వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ అప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తారు మనకి, బై హ్యాండ్ ఇచ్చేస్తారు. ఇవన్నీ మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఆ కార్డు విత్ నేమ్స్తో వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. మనం ఆ కార్డు అవన్నీ దానికి స్టూడెంట్ పాస్పోర్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి లోపలికి సెట్ చేసేయాలన్నమాట. ఇది వేసుకుంటే మాత్రమే అలౌ చేస్తారు ఫుడ్కైనా, గేమ్ ఆడేదానికైనా, దేనికైనా కూడా. ఇది ఫుడ్ కూపన్స్ చూసారు కదా, ఒక్కొక్క డే ఒక్కొక్క కలర్ ఉంది, చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు. ఈ ఫుడ్ కూపన్ ఉంటేనే అలౌ చేస్తారనమాట. నేను అది కూడా క్లియర్గా వీడియో చూపిస్తాను. గోయింగ్ టు అకామిడేషన్ అనమాట. ఈ పిల్లలు తీసుకెళ్ళే టెన్షన్లో ఉండి నేను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదనమాట. ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎలా రెస్పాండ్ అయినారో చూడండి ఒకసారి. ఎప్పుడు చెప్పు. అరే ఫోన్ ఎత్తరా, అరే ఫోన్ ఎత్తురా, అరే ఫోన్ ఎత్తరా. ఇదనమాట బ్యాక్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మాకు ఇక్కడ ఇచ్చారు అకామిడేషను. సో అక్కడ గోడల మీద KBS హాల్ అనమాట, పెద్ద ఏసీ హాల్లో ఇచ్చారనమాట. సో అయిపోయిన తర్వాత మార్నింగ్, ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోటో. ఎందుకంటే మేము ఆడేదానికి వెళ్ళేటప్పుడు అనమాట ఈ ఫోటో. సో ఇది చెట్టినాడు పబ్లిక్ స్కూల్, ఇక్కడ వచ్చి ఆడాలన్నమాట. సో ఆల్రెడీ వచ్చేసాము. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళే చెప్పారు గ్రూప్ ఫోటో దిగాలంటే విత్ మీ ఫ్లాగ్స్తో, స్కూల్ ఫ్లాగ్స్తో దిగొచ్చు అని చెప్పారు. అందుకని ఇమీడియట్గా మేము టైం వేస్ట్ చేయకుండా దిగేసామన్నమాట.
సో తినిన వెంటనే టిఫిన్ అయిన వెంటనే మేనేజర్స్ అండ్ కోచెస్ మీటింగ్ రమ్మన్నారు. It is a managers meeting only for managers. Vijay sir, I take this opportunity to welcome you. We have the Secretary of District Chess Association, Mr. Kannan, who is always guiding us to conduct chess tournaments in our campus. Hearty welcome to Mr. Kannan. And I take this opportunity to welcome all the officials of State and District Chess Association, all the arbiters and coaches and everyone. The last but not the least, you are our guest today, and I know you are very anxious and such a far off places. You have reached here on time, and it is an opportunity for us to host this event, and we welcome each and every one of you to this wonderful event. And this meeting is very important as our chief arbiter will be briefing you the rules and regulations of this match. So let us welcome. Before that, I hope our chairman sir will address you and greet you on this occasion. And after this meeting, we will be proceeding for the inaugural ceremony. After that, the matches will be starting. All the information schedule will be updated to you time to time. I once again welcome you all. Thank you. I request our beloved chairman sir to address the gathering. Good morning to everyone. Good morning. I believe you everyone here with the table. Isn't it? Anybody is given chances to opponent to win? So all are winners here. Say I expect you everyone want to win the tournament. Okay? And everyone knows that definitely everyone not going to be the number one. This is what we want each of our students. I think you manage things, you are definitely a teacher and a master. So this is really what is the game, what is the play, how they want to base it. The lessons only we want each of our students to be effectively teaching. Then the students will face any challenges in the society. Okay? This is foremost thing we want to teach our students. And I believe, I hope we everyone want to win the tournament. Now I request the chief arbiter to address the gathering. Morning, friends. I welcome all to the great Chettinadu Government School, Karaikudi. I wish you to have an enjoyable time for the next 3 days in the school campus as well as outside. Definitely it will be one of the memorable tournaments as chairman told. So Professor V. already would have seen how much care they are taking, how much attention they are giving to organize this tournament in a grand manner. Okay, coming to the technical points. The tournament shall be played under the FIDE laws of chess. So we are going to follow the FIDE laws. Number of rounds for all the categories is 7, except under 19 girls. For under 19 girls, as of now, we have received only 9 teams. Actually, yesterday we had 8 teams. I
round robin tournament, but we had yesterday night we had 2 more teams, so we cannot have round robin 8 rounds. Is somewhat difficult. So we have 5 rounds for under 19 girls. 5 rounds. Time control will be last year Pondicherry followed 30 plus 30. So same time control we are following. 30 plus 30. So standard tournament, classical tournament. So please keep in mind 30 plus 30. Default time 15 minutes. Default time is 15 minutes. And important one is for any round, only if 3 players, at least 3 players have come to the hall, they will be allowed to start their games. Suppose opponents, there are 4 players. And the opponent team, the other team, only 2 players have come. Their talks will be started, but they cannot play. So that means minimum 3 players have to be present at the start of the round. At the start of the round. So inform your players, students to be attentive to come to the tournament hall on time. And during the game, players of the team shall not stand before the team. They want to stand and observe. They have to stand behind, so that there is no eye contact or body language or no speech between them. This is what we follow in video because of that we have observed many cheating even at grandmaster level. So to avoid this, please instruct your students. They can stand behind your team members. Okay. And I hope all of you have given board order. The players have to sit according to the board order. If they sit with the wrong board order or each wrong board order, 1 point will be deducted. They cannot play. Because I have instructed our arbiters to check before the start of the game whether they sit in the correct board order. Even beyond that, suppose somebody has sit in wrong board order, they will lose their point once the game is started. Before starting the game, they can correct. Once the game is started, they cannot correct it. They cannot play that round. They lose the point. They lose the game. And tie break, this is recent tie break, effective from December in FIDE as well as in August Federation. The pairing will be according to match points. After match points, it is game points. Soneman Venture, direct encounter, and scores and schedule strength combination. It's a new tie break. Anybody who wants, I can tell you what is it later. And you have 4 prize in CBSE. The criteria for 4 prize is percentage. Percentage is equal. The player from the higher ranked team will get the 4 prize. Suppose 2 players have gained points, 6 out of 7. And 1 player is from a team which has finished 6th rank. Another team has finished 4th rank. The player from 4th rank will get the 4th rank. So pairing software is this manager, team pairing, seeding according to average rating of the team. For 100 players, 2,400. Pairing will be based on match points. As I told you earlier, you know what is the match point? 2 points for a win, 1 point for a draw, 0 point for a loss. Win means 2.5 and above is a win. 2-2 is a draw. Less than 2 game points because there are 4 games. They are eligible for each match is having 4 points, 4 game points. If the game points are 2.5 and above scored by a team, they get 2 match points. If it is 2-2 draw, each have 2 game points, then it is 1 match point each. If it is less than 2 game points, it is 0 match point. For fighting, they will get 1 match point and 2 game points according to the international rules. For fighting, they will get 1 match point and 2 game points. And if you have, I have observed that many teams have fielded only 3 players. So we will follow what you have given in the board order. Suppose it is 1-2-4, that board is blank, that board the opponent will get the point.
is 1, 2, 3, the fourth player will get opponent. Fourth player opponent will get point automatically. So wherever what you have mentioned the plan for that round, the opponent will get that point for that board for every round. So that depends on what board order you have given. And we have bad play regulations. And maybe in the CBSE this is the first time we are introducing bad play officials. In international tournaments we have started meeting bad play officials. We have 2 male bad play officials and 1 women bad play official. Anti-cheating arbiters, we call them as anti-cheating arbiters, and they will scan. They have metal detectors. They can scan the players randomly. It's very difficult to scan all the 1,400 players. So they may scan anybody at any time. I mean before the start of the game. And they will be watching and moving around the venue. So the venue, mainly first floor and second floor. And today and yesterday night we have received more entries. So there will be some 6-7 rooms in the ground floor also in the main building. Okay. And no mobile is allowed, no electronic device is allowed inside the hall. No mobile or no wristwatch, no Bluetooth, no SIM card, including SIM card. In the last Olympiad in Budapest, a player was carrying a SIM card in his wallet. He was declared lost. So no SIM card is also allowed. So arbiter, the bad play official may scrutinize or check the players at any time if they suspect when they will want to doing the game, but if necessary, they may do it. Players are not allowed to speak with anybody during the game. It is very important. So the penalty may be, well, will be up to the extent of losing the game. If the players of the same team or the other team, they will from their own nearby school or friends, nearby area. So they shall not speak with anybody during the game. If they speak with anybody during the game, except the arbiter or captain if necessary, if required, otherwise they may be declared lost, depending on the situation. So one thing I have to know from you, I would like to have recording of score sheet is mandatory, compulsory, because this is a classical tournament, that is standard tournament. So we will make it compulsory for all players to record the moves. We will provide score sheets. It's okay, fine for you. Okay. And if a player doesn't know how to record the moves, because he is a chess player, can very easily learn how to record the moves. You can teach them. For the first round or even for the second round, I will allow them. We will allow them deducting 10 minutes on the clock time. Deducting 10 minutes on the clock time. 30 minutes is there. We will be given only 20 minutes. If he doesn't know how to write the score sheet. So okay, or if you want to have 5 minutes. This is 30 plus 35 minutes is okay. Because in other games, we deduct 10 minutes. So okay, we will make it 5 minutes. We will deduct 5 minutes. If they do not write the score sheet for the first 2 matches. From then onwards, they will not be allowed to play. They don't write the score sheet. That's okay for you? You have to instruct them. You have to instruct them like that. They have to learn. They do not know. They have to learn and give them 1 day time. The whole day, after going to the room, you teach them how to write. And dress code, they have to wear uniform. They have to wear the school uniform. We have a tournament committee, and for anything apart from my decision, other things are left to the tournament committee. The tournament committee's decision is final. The tournament committee headed by the chairman of our school, that decision will be final. And if there is any protest against the decision of the arbiter or chief arbiter, there is a protest fee of 1,000. You have to make a protest appeal, a written letter. Only the manager is allowed to
team manager is allowed to lodge a protest. Nobody else, not the concerned student. Only the manager can lodge a protest, giving in writing with a fee of 1,000 rupees. With a fee of 1,000 rupees. If the protest is upheld, the fees will be refunded. The fees will be refunded. The appeals committee, International Radhanan from Karaikudi from the school. Video Auditor Jayaprakash from Salem. Senior National Auditor Ravi Nayak from Andhra Pradesh. SNA Senior National Auditor Venugopal from Puducherry, Pondicherry is here. And I need one more from Telangana. That is the only actor from the state. I don't know whether any player or arbiter from Telangana have come. He must be above 21 years. He must have completed 21 years. 21 years of age. So if there is anybody from Telangana, please let me know. Please come and tell me. I will be in appeals committee. Otherwise, I will have to put from Tamil Nadu from any price. So, Andhra, yeah. If there is any, so you please come after the meeting. Our team member in this course, in the match result sheet. And tournament schedule, we have inauguration right now, maybe in 15-20 minutes, around 9 o'clock. Today we have 2 rounds, 1 p.m. and 4 p.m. 1 p.m. and 4 p.m. Tomorrow 9:30, 1 p.m. 4 p.m. Tomorrow 9:30, 1 p.m. 4 p.m. Day after 9:30, 1 p.m. 9:30, 1 p.m. And the closing ceremony will be at 5 p.m. Closing ceremony will be at 5 p.m. So you instruct the players accordingly because you have only 15 minutes delay time, equal time. So if you have any doubt, feel free to ask. మేనేజర్స్ మీటింగ్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ ఓపెనింగ్ సెరమనీకి వెళ్ళమన్నారు. సో అక్కడ క్లియర్ వీడియో చూపిస్తాను చూడండి. Hostile nations and have thus done their part towards international reconciliation more quickly than science or art could. CPS is delighted to welcome all the హృదయపూర్వక స్వాగతం. సో చూసారు కదా, వీళ్ళంతా వెయిట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ చెస్ కొంచెంసేపట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట.
ఇదనమాట ఇక్కడే మన స్టూడెంట్స్ ఆడేది. సో నేను అసలు అలో చేయరు వీడియోస్, నేను సైలెంట్గా వీడియో తీస్తాను అనమాట, మళ్ళీ దొరకదు కాబట్టి. సో ఇది కంప్లీట్ స్కూల్. సో ఈ క్లాస్లో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్కటి రూమ్ నెంబర్ ఇచ్చిస్తారనమాట. సో ఇది ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు, అది కూడా మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను. సో ఇదనమాట మన రూమ్ నెంబర్ S17. సో టోటల్ 7 రౌండ్స్ ఆడాలి పిల్లలు. ఒక రోజుకి 2 రౌండ్స్ ఉంటుంది. అది వాళ్ళు ఎలా పెట్టారంటే మార్నింగ్ 9:30 ఒకటి, అండ్ 1కి ఒకటి, అండ్ నెక్స్ట్ 4కి ఒకటి. వీలుంటే రోజుకి 2 పెడుతున్నాను అనమాట, లేదంటే 3 వస్తాయి. సో ఇది చూసారు కదా, లోపల కూడా నేను వీడియో క్యాప్చర్ చేసేసాను ఆల్మోస్ట్. అది ఫైనల్గా వాళ్ళు చూసి నన్ను వద్దు అనేసి బయట పంపించేశారు. పిల్లలు చాలా సూపర్గా పర్ఫామ్ చేశారు. పాపం ఎప్పటి నుంచో ట్రైనింగ్ చేసుకుంటున్నారేమో కానీ సూపర్గా. వీటిలన్నిటిలో నాకు ఏది నచ్చిందంటే అది ఆల్రెడీ ఆడియోలోనే పెట్టేశాను, ఆడిబుల్లోనే పెట్టేశాను అనమాట. తాలు సీతాం సాంగ్ ఉంది కదా, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, వన్ బాయ్ అండ్ ఆల్ గర్ల్స్, సూపర్గా వాడినారు. మిగతావి ఎందుకు నేను మ్యూట్లో పెట్టానంటే, ఇంకా యూట్యూబ్ గురించి తెలిసిందే కదా, చాలా వరకు కాపీరైట్స్ ఇచ్చేస్తుంది. సో ఈజీగా యూట్యూబ్లో అది ఇది సంపాదిస్తున్నారని అంటారేమో కానీ అదంతా అసలు కుదరదు. చాలా డెడికేషన్, చాలా కష్టపడాలన్నమాట. సో నేను ఇదంతా వీడియో ఎందుకు పెడుతున్నానంటే నా కొరకు, ప్లస్ మెయిన్ మన సబ్స్క్రైబర్ కొరకు, అండ్ నా కొరకు ఎవరు కరైకుడికి వెళ్ళాలో అలాంటి వాళ్ళ కొరకు ప్రతిదీ నేను తీసి పెడతాను. అది ఎప్పుడు పెడుతూ ఉంటాను, అది మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారనేసి పెడుతున్నాను అంతే.
ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అనమాట తాలిసిత. ఇది కాపీరైట్స్ రాలేదు. థ్యాంక్ యూ. వీడియో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. పిల్లలందరూ వెళ్ళిపోయారు అనమాట. చూసారు కదా, ఎవరెవరు క్లాసెస్లో వాళ్ళు వెళ్ళి ఇంకా గేమ్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను వెయిటింగ్ హాల్ ఇచ్చేసారు మాకు. అక్కడ నుంచి లైవ్ చూస్తున్నాను చూడండి.
సో మార్నింగ్ వెళ్తే ఈవినింగ్ వరకు అక్కడే అనమాట. అది అయిన వెంటనే ఇంకా మన అకామిడేషన్కి వెళ్ళిపోవాలి. అక్కడ నుంచి చిట్టినాడు స్కూల్ నుంచి అకామిడేషన్కి 15 కిలోమీటర్స్ అనమాట. సో నేను డ్రైవర్ దగ్గర కూర్చొని ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ క్యాప్చర్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ద సేమ్ టైం పిల్లల్ని కూడా చూసుకుంటూ, సో ఇదనమాట నా ప్లేస్. ఒకరోజు నేను తీసుకున్న వెనకాల ఉండేది మా కోచెస్, కర్నూలు కోచెస్. ఈ బస్సులో ఏంటంటే వాళ్ళు వచ్చింది వాళ్ళు ప్లస్ మేము ఆల్మోస్ట్ అందరూ కలిసి 30 మెంబర్స్ అనమాట. కాబట్టి సపరేట్ బస్సు ఇచ్చేసారు మాకు. సో ఎవ్రీ టైం సపరేట్ బస్సులో పోయేసి వస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఎనీవే ఈ ట్రిప్ని పిల్లల కంటే మేబీ నేనే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసి ఉంటానేమో కానీ.
அத்தி இதை தட்டிவிட்டனே இது ஆமாம். their skills of chess. Also, I extend a big thank to each one of you for your valuable presence and collaboration. Your cooperation has made this event a resounding success. I conclude my words once again welcoming each one of you to this most much awaited valedictory ceremony of the South Zone 1 Chess Championship. Thank you all.
I extend my wishes to all the parents that keep going on and make sure that the children is able to achieve that. So, as a final note, I want to say one word. Ikigai. Does anyone know this word? సో ఈ 4 days అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ సెరమనీలో పిలిచి ప్రతి ఒక్కరికి మెడల్స్ ఇచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరికంటే 1 to 5 places ఓన్లీ. అండ్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ వేలమల స్టూడెంట్సే కొట్టారనమాట. అండర్ 11, 14, 16, 17 అండ్ 19 ఎవ్రీథింగ్ అందరు వేలమలే అనమాట. సో మా స్టూడెంట్స్కి జస్ట్ పార్టిసిపేషనే వచ్చిందనమాట. సో నెక్స్ట్ టైం పక్కా మెడల్ కొడతాము. సో ఎనీవే ఈరోజు 13 నైట్ 9:30కి బయలుదేరేసాము. బయలుదేరి వెంటనే ఇమీడియట్గా బస్ బుక్ చేసుకుని స్లీపర్స్లో బయలుదేరేసి మార్నింగ్ తిరుపతిలో దిగేసాం అనమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ 7 o'clock ఎగ్జాక్ట్లీ తిరుపతిలో ఉన్న ప్రెసెంట్. ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ షూట్ చేసి ఉంటాను. చూసి లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.